Então, pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês fazer um reparo no piso. Tá vendo esse arranhão aqui? Hoje eu vou trocar essa borda aqui todinha, mostrar para vocês passo a passo. E as ferramentas que eu vou usar aqui vai ser a marreta forte, um formão, um pé de cabra, uma pessoal, uma espátula para passar cola. Vou começar a arrancar a cabeça. Aí, ó, como vocês podem ver, eu arranquei o meio. Agora eu vou arrancar as lateral.
aqui eu pego uma borda maior, do mesmo tamanho não acha, então vou marcar aqui.